Hi, sir. Hello, can I continue? Yes, please. బాగున్నారా మీరు? Yeah, బాగున్నాను సార్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? సో మీరు SAPలో 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు. అండ్ అందుకే నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాను. Oh, no problem. It's my pleasure. సో దగ్గర మాకు ఆడియన్స్ వచ్చేటప్పటికి 28,000 యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. Oh, okay. Good to know, sir. ఎస్. సో ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా జనరల్గా ఏంటంటే రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అంటే రియల్ టైంలో మాట్లాడే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నిజంగా ఈగర్నెస్ ఎక్కువ చూపిస్తారు. సో కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే జనరల్గా రియల్ టైంలో లాస్ట్ టైం పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ట్రైనర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే కార్పొరేట్ ట్రైనర్స్ కానివ్వండి, లేదా రియల్ టైంలో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి, వర్క్ చేసేవాళ్ళు కానివ్వండి, వీళ్ళందరినీ ఎవ్రీ వీక్ కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటా ఉంటాను బేసిక్గా. ఓకే ఓకే. లాస్ట్ టైం నాకు నా కలిగే ఒక ఆయన ట్రైనర్ కూడా, అండ్ మనకి రాజు గారు అని చెప్పి అతను ఇప్పుడు 2 years 3 years లో ఆర్కిటెక్ట్ అవుతున్నారు, ఆ లెవెల్కి వెళ్తున్నారు. ఆయనది కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే. సో మీకు స్పెసిఫిక్గా ఈరోజు కాల్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే SAPలో మీకు వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ రియల్ టైంలో మీకు కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి సో అట్లీస్ట్ మన ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మీరు పిలిచిన వెంటనే మా రిక్వెస్ట్ని స్వీకరించి వచ్చినందుకు ఫస్ట్ మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్స్ ప్లెజర్, నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఓవరాల్గా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ మీకు? Yeah, totally I'm having 14 years of experience. In SAP FICO I'm having 11 years experience. Okay. So overall గా 14 years experience ఉంది, 11 years experience నార్మల్ గా ఉంది మీకు. ఓకే. సో మీరు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో, అంటే ఈ 11 years SAP లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని డీల్ చేశారు? ఈ 11 years లో నేను యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్, సపోర్ట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, సో ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను. ఓకే. సో ఎన్హాన్స్మెంట్స్, రోల్ అవుట్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉన్నా. ఓకే. ప్రజెంట్ మీ డిజిగ్నేషన్ ఏంటి సార్ జనరల్గా? ప్రజెంట్ నేను IT కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఆఫ్షోర్ లీడ్. ఓకే. IT కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఆఫ్షోర్ లీడ్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు. yes. ఓకే. మీరు కార్పొరేట్ ట్రైనర్ కూడా అని చెప్పారు. సో కార్పొరేట్ ట్రైనర్ అంటే బేసిక్గా మీకు కింద వచ్చే ఫ్రెషర్స్ ని డీల్ చేస్తారా, లేకపోతే సీనియర్ లెవెల్లో చెప్తారా, ఎలా చేస్తారు బేసిక్గా? Yeah, corporate trainer means like once they step into the corporate office, okay, initially they have some background on the particular subject. Okay, so వాళ్ళకి SAP FICO మీద some background knowledge already ఉంటుంది. But coming to the project, so at least first initial phase we have to guide them. What is the thing, how the things are going on. Okay. Like a shadow resource, we are recruiting them and we are keeping and we are giving all the access to monitor the screens and all. Okay. In that way, actually, we are giving some kind of knowledge transition sessions and as well as some corporate training. So, for example, if you take one topic in SAP FICO like GL, AP, AR, or asset accounting, we just explain them in the high level knowledge, not like configurations and all. Why we are required GL accounts. So, what is the purpose? What is the business requirement? Okay. For extending of any kind of GL accounts, like that. Basically, our main focus is to explain the business process. Okay, instead of basic configurations. Okay. సో జనరల్గా బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేటప్పటికి ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నుంచి లెర్న్ చేసి వస్తారు, లేకపోతే సమ్ అదర్ కంపెనీస్లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి వస్తారు. కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా మీ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ జనరల్ చెప్పరు, కంపెనీలో జరిగే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవి చెప్తారు కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు రిక్రూటింగ్ ప్యానల్ కింద ఏమైనా ఉన్నారా సార్ మామూలుగా అయితే? I have taken lot of interviews. Okay. సో ఒక క్యాండిడేట్ మీ దగ్గరికి వస్తారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక SAP FICO ట్రైనింగ్ తీసుకునో లేకపోతే సమ్ అదర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు తెలియదు ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు మీరు వాళ్ళని చూడగానే ఇతను రియల్ టైం కన్సల్టెంటా, లేకపోతే ఎక్కడైనా కోచింగ్ తీసుకొని వచ్చాడా, లేకపోతే బుక్ చదువుకొని వచ్చాడా అనేది మీరు ఎలా ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు? Just we have some few basic questions. Okay. We are not asking any configuration, any definitions. Okay. I just try to ask her the client business, what exact business they are doing. Okay. Okay. What is the business process they are following?
For example, if I have asked one question in accounts payable, no, I simply ask what is the bank process from SAP to your bank, your bank. ఓకే. సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ఎవరైతే రియల్ టైంలో వర్క్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే. వాళ్ళు పేమెంట్ చేసి బ్యాంక్కి ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తారు అనేది. ఏదైనా మిడిల్ వేర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా, థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా, ఓకే. సో ఇట్లాంటివన్నీ. అదే మనకి మీరు చెప్పినట్లు ఇట్లా స్టూడెంట్ ఇట్లా ఫ్రెషర్ అయింటే వాళ్ళు జస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ పేమెంట్ ఇన్ ఏపీపీ F110 స్టాండర్డ్ టీ కోడ్, ఓకే, దట్ పేమెంట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ SAP అని చెప్తారు. బట్ రియల్ టైంలో జరిగితే బ్యాంక్కి అది పేమెంట్ ఎట్లా చేరుతుంది, ఆ మెథడ్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, సో క్లయింట్ ఎన్ని ఛానల్స్, వే ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ బ్యాంక్కి పోయేదానికి. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి రియల్ టైం క్వశ్చన్స్లో ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం వెదర్ హీఈస్ రియలీ ఎక్స్పీరియన్స్ గాయ్ ఆర్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. కరెక్ట్. సో మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ SAPకిను ఏమైనా కంపెనీలో ఉండే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ వాటికి ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి బేసిక్గా? See, usually we recommend standard functionality to use any client. If the requirement is more than not feasible in SAP standard, then we recommend to use any third party interfaces or third party T codes if required. Okay, so దానివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఆ ఫంక్షనాలిటీ SAPకి సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఓరియంటేషన్లో మనం ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫైండింగ్స్ వీ గెట్ టు నో ఓకే వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేసి మేము ఐడెంటిఫై చేసామంటే దాన్ని ఒక ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోర్ దెన్ 40 hours అనుకోండి, అది సపోర్ట్ కిందకి రాకుండా ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసి టెక్నికల్ టీమ్తో కూర్చొని వర్క్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్కి ఒక రిపోర్ట్ కావాలి, స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ ఉంది, ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ హీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ రిపోర్ట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ రిపోర్ట్, సమ్ ఫీల్డ్స్ టు బి యాడెడ్. సో అలాంటప్పుడు క్లోజ్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ హౌ ఫీజిబిలిటీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు. సో జనరల్ గా మీరు FS రాస్తారా మరి? FS గానీ ఫీల్డ్స్ లాజిక్ గానీ? Of course, as a functional consultant we are responsible to prepare the functional specification document to technical team. We need to showcase the scenario, what is the business process, what is the solution and what is the test and expected results. Okay. సో ఈ ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడైతే మనం 100% ఫంక్షనల్ గై ప్రిపేర్ చేస్తాడో, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ABAP టీమ్ క్యాన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ చేంజెస్. సో ABAP వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేయలేరు డైరెక్ట్ గా, they are saying they are doing, okay, they don't know whether it is harm to the system, whether it is a feasible solution also. So as a functional guy we need to make sure there is no harm or there is no global impact in the system. Okay, if you can go ahead and do this change, okay, it works fine. So that much confident and analysis we have to do from our side. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లో వర్క్ చేశారని చెప్పారు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్రూట్ చేసుకుంటా ఉంటారు. సో మీ దగ్గరికి 100 మంది స్టూడెంట్స్ వస్తే అందులో ఎవరు బుక్ చదువుకొని వచ్చారు అంటే సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు కదా బేసిక్గా. సో ఎవరు బుక్ చదువుకొని వచ్చారు, లేకపోతే ఎవరు సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎవరు సమ్ కోచింగ్ తీసుకొని వచ్చారు అనే పాయింట్స్ని తెలుసుకోవడానికి ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు? నేను మాక్సిమం 10 to 12 questions లో క్లోజ్ చేస్తాను కాల్. ఎందుకంటే మై టార్గెట్ ఇస్ టు టేక్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ మాక్సిమం 20 minutes. Actual call is for half an hour we are scheduling, but I have some word work to update their skills and some other formalities for that particular candidate. So I can set up 10 minutes for that time, and rest of the 20 minutes I can give to the technical round. So in the technical round, just what I said, no, like basic, I am not going for any basic and configuration questions. We have, because I need to validate the candidate whether really he is genuine or not. Okay. So that time I am just asking like business process questions, like any enhancement they have worked. So if they have worked, why they have gone for any enhancement without standard functionality? What is the reason? So this type of questions I have majorly covered in my interviews. Okay. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో జనరల్గా ఏమైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం అన్ని కూడా చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళు పూర్తిగా దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. 10th క్లాస్ పిల్లలు కూడా చెప్పేస్తారు, ఒక 5 minutes మీరు డెమో ఇచ్చారంటే. కానీ వాళ్ళు చేసిన కంపెనీ ఏదైతే క్లయింట్ ఉందో ఆ క్లయింట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మీద క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు దొరికిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి 100%. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లయింట్ బ్యాంక్ ఏమైనా అడిగానంటే టక్కన వాళ్ళు ఓపెన్ చేయలేరు.
అవును. క్లయింట్ బ్యాంక్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ క్లయింట్‌లో అమెరికన్ బ్యాంక్, అమెరికాకి సంబంధించిన క్లయింట్ తెలీదు. పెట్టారనుకో. సో, అక్కడ తెలీదు. అమెరికాలో ఏ క్లయింట్ ఉంటే చెప్పలేరు. అమెరికాలో ఏం బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో కూడా తెలీదు మనోళ్ళకి. ఆ! ఆ! అటువంటి ఏం చెప్తారు? ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ చెప్తే తెలిసిపోతుంది మీకు 5 అంతే మినిట్స్‌లోనే. కదా! సింపుల్. ఇవి కొన్ని ఉంటాయి. యాక్చువల్‌గా ఇవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. బికాజ్ కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఐ యామ్ కరెక్ట్. రైట్. ఐ యామ్ రియల్ టైమ్ అండ్ ఐ యామ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ panel. So యెస్. యెస్. if you యెస్. are యెస్. giving expose, no, ఓకే. sometimes it will be if they're taking in some other wrong direction, no, it will యాహ్! యాహ్! definitely యాహ్! కరెక్ట్. 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 సో, అంటే జస్ట్ అవేర్‌నెస్ అంతకు మించి ఏం లేదు. అవేర్‌నెస్ అంతే. అంటే ఇట్స్ అని చెప్పి నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. కరెక్ట్. See, కరెక్ట్. every candidate they have their own interest. If they have their ఆ! knowledge and if they're really showing interest, no, to come into this ఓకే. sector, they have to put lot of efforts. ఓకే. So if you feel like okay, this guy can achieve, even though if హుహు. you are giving chance, if you ఓకే. have, if you build some confidence in this interview, no, so that ఓకే. time okay, we can accept it. So some హుహుహు. people they are simply taking interview, even though they don't have anything, they are trying to manipulate and they are trying to do in some wrong directions. So ఓకే. that really we are not accepting. ఓకే. Okay. కరెక్ట్. మీరు అది కూడా స్టిల్ వర్కింగ్ కాబట్టి అసలు ఈ విషయాలు డిస్కస్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఎనీహౌ నేను జస్ట్ ఒక మీకు అవేర్‌నెస్‌గా ఫ్రెండ్‌గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. కరెక్ట్. మీరైతే మీ స్టూడెంట్స్‌తో ఇవన్నీ జస్ట్ రికార్డింగ్ ఇవన్నీ చూపించి ఇది చేయొద్దండి. ఆహాహాహాహా! జస్ట్ అవేర్‌నెస్‌కి కాకుండా ఈ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసి మీరు చెప్పండి. అలాగే సార్. డెఫినైట్‌లీ. డెఫినైట్‌లీ. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీరు ఓకే. సో, ఈ బేస్ మీద చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ గాని, యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ గాని ఇలాంటివి అబాపర్‌తో కలిసి మీరు చేసారా? లేకపోతే అబాపర్‌తో చేయిస్తారా? కంపల్సరీ అబాపర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ వాళ్ళకి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఉండాలి. ఇఫ్ దే ఓకే. స్ట్రక్ అప్ ఇన్ ఎనీ స్టెప్ they will ఓకే. reach out to us, no? So at least from functional guy has to guide them. This is ఓకే. what we have given. This is what we have ఓకే. to do. ఓకే. ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ప్లాన్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు సార్ జనరల్‌గా? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ అబాప్ సైడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నుంచి ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఎన్ని? FICO నుంచి ఎన్ని? yeah. So estimation hours actually FI consultant has to given that because ఓకే. he knows how the report functionality has to be work, what is the ఓకే. output. So initially we have draft some plan. ఓకే. Okay. How much hours it will take, like more than 40 hours or 50 hours like that, including testing, ఓకే. everything. So based on that, we are considering whether it is falls with a support activity or some kind of mini project activity like that. ఓకే. సో, ఒకవేళ మనం ఈ ఎన్హాన్స్‌మెంట్ లేదా ఈ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్‌కి ఒక 20 డేస్ అలా Hmm. టైం పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు టెస్టింగ్ Yep. ఫెయిల్యూర్స్ అయితాయి. అంటే టెస్టింగ్‌లో ప్రొడక్షన్‌లో ఫెయిల్యూర్ Yeah. అవ్వటము, లేకపోతే ప్రీ ప్రొడక్షన్‌లోనే ఫెయిల్యూర్ అవ్వటము, యూఐటీలో ఫెయిల్ అవ్వటము. అలాంటివి జరిగినప్పుడు అవును. బేసిక్‌గా ఏమవుతుంది? First, actually, they are doing all this enhancement setup in development system only, right? ఓకే. So some clients have enough data, master data in development, but some clients ఓకే. may not. Okay, if client is having enough master data, no, so we can do ఓకే. that thorough end-to-end testing in development, and we can confirm, hey, these changes ఓకే. are working fine and results are expected, so we can move the changes to quality. So in ఓకే. case few clients they don't have any master data, we can recommend to move that changes to quality. Okay, ఓకే. in quality system we have to do end-to-end testing, and ఓకే. we recommend or we can suggest user to check also as well. So హుహు. once business user okay was given confirmation like the changes Okay. are working fine, we don't have any issues, this is what we are expecting, kind of Okay. approval sign off we have taken from business side, Okay. no? Then we can blindly move those changes to production. So this Okay. is the actually way to do Okay. any kind of. హుహుహు. సో, ఒక ఎస్‌ఏపీ FICO కన్సల్టెంట్ కింద లేదా S/4 హనా కన్సల్టెంట్ కింద మీరు S/4 హనా ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేశారా సార్ మీరు? S4 HANA project చేయలేదు, but ఓకే. pipeline ఉంది next coming months. పైప్‌లైన్‌లో ఉంది. ఓకే. Yeah. ఓకే. SAP FICO ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు బేసిక్‌గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సొచ్చినప్పుడు మీరు Okay. ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్స్‌ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు? For implementation, definitely we required at least 5 to 6 years of experience because ఓకే. he has to know some basic knowledge if you are there doing configuration. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ మనము బిజినెస్ డాక్యుమెంటేషన్, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, యాజ్ ఈస్ టు బి. అవును. ఓకే, సో యాజ్ ఈస్ అనేది అందరూ తెలిసింది, అది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. టు బి ఓకే. అనేది విచ్ వీఆర్ సజెస్టింగ్ వెదర్ దిస్ కరెక్ట్. ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ ఫీజిబిలిటీ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఆర్ నాట్. సో
So once Yes, that yes. process is done, so based on the documentation, we are doing configuration. For doing configuration, at least he must know whether what he is doing. Until that Okay. knowledge he has to gain. But Okay. he does not go blindly as per the Okay. documentation. If the, for Mhm. example, if creating physical year, okay, Okay. he is trying to give physical year for Jan to December, he must know this Jan to December is Okay. using for US, not for India. Mhm. Mhm. You know, right? For India, we are maintaining April Yes, to yes. Fiscal year variant is yeah. different. So It's this V3 much case. at least basic knowledge and basic Mhm. things, okay, to Okay. avoid such issues in future. Okay. We always recommend a person who is having some at least fair skills. He can Okay. able to manage. Like that, we have confident. ఓకే. Then మీ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్‌లో జనరల్‌గా ఒక ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసీఓ కింద రిక్రూట్ అయిన తర్వాత మధ్యలోనే సర్వైవల్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని, లేకపోతే బయటికెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఎటువంటి రీజన్స్‌తో వస్తాయి? ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని కంపెనీస్‌లో మనం పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి వ్యాలిడ్ కాలేదనుకోండి. ఓకే. ఈవెన్ దో ఇఫ్ హి ఈస్ హావింగ్ నాలెడ్జ్, హి ఈస్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్, but హుహు. few companies are doing more background checks, right? ఓకే. So that time he may fail to continue his job. That is first ఓకే. thing. ఓకే. Second thing is like escalations. హుహుహు. Okay. That is depends on our work and as well as the client. Few clients they are looking micromanagement, what he is ఓకే. doing. Okay, that time even though we are doing good also, sometimes luck will not help us. It ఓకే. will get into some escalations like 2 or 3 times. So definitely client end of the day they are saying no, we don't want this resource. ఓకే. Okay. So that time also he may lose the project. It happens ఓకే. in my case, in my project cases. ఓకే. సో So ఒక this is second thing. యెస్. ఎస్ఏపీలో, ఎఫ్ఐసీఓలో మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో చూసుంటారు కదా! చాలామంది కలీగ్స్‌ని అందరిని చూసుంటారు బేసిక్‌గా. సో Yes. ఒక 10 మెంబర్స్‌లో ఎంతమంది ఇలాంటి కేసెస్‌లో బయటకు వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? అంటే అది బ్రైట్ ఆపర్చునిటీ కావచ్చు, లేకపోతే బీజీసీ కావచ్చు, లేకపోతే స్కిల్ సెట్ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి టైంలో ఒక 10 మెంబర్స్‌కి ఎంతమంది ఈ రీజన్స్‌తో బయటికెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? In 10 count I can say 2 or 3. 2. Yeah, ఓకే. definitely 2. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మనకి మీరున్నారు ఇప్పుడు ప్యానెల్‌లో మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఒక వేకెన్సీ ఉంది. అలాంటప్పుడు Okay. ఇంప్లిమెంటేషన్ సంబంధించి మీరు రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్ అనేవాడు ప్రాపర్‌గా వర్క్ చేయట్లేదు అంటే, అతనంతటా అతను ఎళ్ళిపోయేలాగా Okay. ఉంటదా ప్రాసెస్? లేకపోతే కంపెనీలో నుంచి తీసేయటమా? లేకపోతే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేయటమా? ఎలా ఉంటది బేసిక్‌గా ప్రాసెస్? It depends on his role in the company. If he is a contractor, definitely he will release from the company directly. In ఓకే. case if he is a permanent employee, we హుహుహు. have option to release from the project. After that, his headache, whether he is going to get in another project or he is going to talk with ఓకే. HR. హుహుహు. Okay, like that. But in my past company, it's one ఓకే. of the MNC company. ఓకే. Same scenario. One of my colleague is not performing up to the mark. ఓకే. Okay, so we had a call directly with HR, and we have హుహు. released from company itself directly. ఓహ్! He is ఓకే. permanent employee. ఈస్ ఎ He is పర్మనెంట్ permanent ఎంప్లాయీ. employee. So they have given only 1 week of time, and he left the company directly. ఓకే. This is also happened in MNC. ఓకే. In సో my అంటే project. బేసిక్‌గా ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ ఐటీ కంపెనీస్‌లో ఒకవేళ ప్రాపర్‌గా పెర్ఫార్మన్స్ లేకపోయినా ఇంకో Yes. ప్రాజెక్ట్‌లోకి వేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా! అంటే 3 మంత్స్ ఉంటుంది. మనకి ఉంటుంది. అది డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ స్కిల్ లక్, సెట్. డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ స్కిల్ సెట్. సో హుహు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో మనం బాగా చేయలేదనుకోండి, మన స్కిల్స్‌కి ఓకే. మ్యాచ్ లేదు. దట్ ఈస్ హ్మ్. ఫైన్. అనదర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే వస్తుందో యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ దో వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ వి ఓకే. డోంట్ హ్యావ్ దట్ స్కిల్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు షోకేస్ ఓకే. అవర్ skills. Even though if ఓకే. you fail, they will see like 2 or 3 projects. Okay, ఓకే. if you're not doing any performance and you are getting very bad rating and ఓకే. reputation, definitely final stage they will take a ఓకే. no one will bear. This ఓకే. is not a IT industry. This is a skill ఓకే. industry. ఓకే. Okay. This is a ఓకే. skill industry. సూపర్. There is no job guarantee. Even ఓకే. though if you are not performing well, you are not in a high position. Okay, హుహుహు. there is no like 9 to 5 job. There is no like ఓకే. sit and relaxing job. You have to హుహుహు. struggle. You have to get it done. ఓకే. Okay. రైట్. సో దీన్ని బట్టి మీరేం చెప్తారంటే పర్మనెంట్ జాబ్ అయితే ఆ కంపెనీలో ఏమైనా ఆపర్చునిటీ 1, 2 సార్లు ఇస్తారు. అసలు దాన్ని కూడా అంతే. యుటిలైజ్ అంతకు చేసుకోకపోతే ఇంకా తీసేయటమే.
అండ్ అదే కాంట్రాక్ట్ బేస్ అయితే ఇంకా వెంటనే టెర్మినేషన్ ఉంటుంది తప్పిస్తే స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టడం అనేది ఉండదు. Very less chances. వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్. It depends on the project. Okay. ఓకే, Very less. రైట్. సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు షేర్ చేశారు. అండ్ జనరల్ గా ఇప్పుడు సో మీరు ఫారెన్ క్లయింట్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయటం అనేది సో కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం 100% ఉంటుంది కొంతమంది FICOలో ఉన్న వాళ్ళకి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి గ్యాదర్ చేయడం కానీ రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ ఇవి ఎలాగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటారు? 100% they have to improve their communication because we are working for them. So at least we are in a position to understand what they are saying. Okay. We know from our people having very good skills, but however coming to the presentation part, they are failure. Because of that, they are still backing. I have also a lot of cases in, especially from our Telugu people. Okay. In this case, they have to improve their communication. They have to understand what client is saying. Once the communication will happen in two ways, no, then this is going fine. Okay. So, in this case, I strongly recommend to improve their communication. That's all. There is no other option. We no need to follow others. See, if he is a team member, he is having some dependency. No, my TL can take care of these calls. My manager can take care of these calls. But tomorrow he has to come to that position. He has to build up communications to understand what client is saying. He has to be in a position to reply what he is saying. This is more important phase. రైట్. సో అంటే ఒక టుమారో రేపొద్దున క్లయింట్తో మీటింగ్ ఉందనుకోండి. సో ఈ రోజు మనం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలా? అంటే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ అన్న మన సైడ్ నుంచి ఉండాలా లేకపోతే 100%? ఓకే, 100%. If you are going to attend a meeting, you have to be prepared. Yeah, correct. We have to prepare our questionnaires and we have to be prepared for each and every meeting. What is the topic and what is your questions? Okay. What type of questions they may ask? Okay. And what is the subject? Everything you have to be prepared. Some cases, like client also don't know for any kind of new requirement, they are scheduling a surprise calls. So that time, it's no one will aware, no one will know, right? What's going on. So in that case, at least you can manage the things. Okay. Sir, this is your requirement. So please time. Correct. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మరి క్లయింట్ కాల్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మనం దాన్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చా? Yeah, we can. Okay. అంటే మనం రిక్వెస్ట్ only up to internal sessions. Like we are using our own teams, no, for corporate teams. In that corporate teams, we are recording a few type of KT sessions and few type of new requirements from client. Because if in case some other person joined in that particular work or task, no, he can go through that recording and can understand what's happened. Okay. And tomorrow we are also, we are anyways, we are humans, not machines. We may forget what they are saying. We may mismatch what is their requirement. So it will be good for going through those sessions. Correct. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, SAP FICO అనేది కష్టమైన జాబా, ఈజీ జాబా? It's not difficult, it's not easy. We have to show our interest. We have to show our proactiveness. Then only we can say, without interest, proactiveness, we can't do anything here. We have to put efforts. Yeah, nothing is difficult, and same way nothing is simple. We have to go through the process and try to understand the functionality. We have to put initially, like there who is going to join in this FICO module. They have to understand the accounting process, why you are doing debit and credits. Okay, what is the business process? All those base level knowledge, if they have, then it will be like a good foundation for them to understand the functionality developed in our ECC. Okay, super. Some people nowadays, they completed BTech, directly they are joining SAP FICO and they are passing general entries. They don't know why they are passing debit and credit. Okay. So in that case, if they are working on this area, they have to know why we are debiting, why we are crediting, why this 4 series GL account is there, 2 series GL account is there. So for that, he has to know the accounting background, but not high level. Like I am not referring for ICW or CS, just for intermediate. If you take intermediate first year, you will get lot of good information for accounting. Right. This is my suggestion. Correct.
సో ఇప్పుడు ఒక ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ సక్సెస్ఫుల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అవ్వాలంటే మెయిన్లీ Yeah. ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిందంటారు? In finance, major part is like always payments. ఓకే. Because finance itself, like it is like one of the major model which is integrated with all the models like SD, MM, PS, okay, and as well as WM, ఓకే. controlling everything. So Okay. in the finance, end of the day, what we are doing the payments only. So ఓకే. he has to be more strong in accounts payable area ఓకే. and as well as asset. These two are the major areas. ఓకే. And for passing these entries and all, we require GL account knowledge, right? ఓకే. ఓకే. And few of the clients I have observed, they have very limited accounts receivable topics. ఓకే. Because the transaction with customers is very less, but however, they are doing more business with the Okay. banks and vendors. So that time, okay, we have a limited scope in accounts receivable. ఓకే. Also, we don't see much more topics in our accounts receivable, like only this gunning functionality, correspondence, only this type of topics is there. But coming to the accounts payable, no, we have different topics. Like you said, you are involved into some DME structures, Yes, okay, yes, yes. treasury, IHB configuration, bank functionality, SEPA. For Europe, if you see, they are Yeah. using direct debit and credit functionalities. కరెక్ట్. యూరోపియన్ కంట్రీస్ Yeah, so this type of functionalities comes into the accounts payable model, which is more crucial in finance. ఎస్. ఓకే. సో బేసిక్‌గా మీరు ఒక క్యాండిడేట్ వర్క్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఒక 10+ ఇయర్స్ ఉన్న ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఒక Yeah. 3 క్వెషన్స్ మీరు స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేయడానికి ఒక 3 క్వెషన్స్ ఏం అడుగుతారు? మీ సైడ్ నుంచి. అంటే రెజ్యూమ్ చూడకుండా మీకంటూ ఒక 3 ప్రీ డిఫైన్డ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి కదా! ఆ 3 క్వెషన్స్ ఎలాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతారు? So first, as I said, no, like I just want to love to hear how they are dealing with their clients. ఓకే. అంటే వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళ క్లయింట్ బిజినెస్, వాట్ ఈస్ దర్ క్లయింట్ బిజినెస్, హౌ దే ఆర్ డీలింగ్ Okay. దర్ డే టు డే ఆపరేషన్స్. హుహుహు. సో దిస్ ఇస్ మెయిన్ క్వశ్చన్. అండ్ అంటే సెకండ్ థింగ్ బేసిక్‌గా ఈ క్వెషన్‌కి ఆన్సర్ మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది క్లయింట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, ఏం బ్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇలాంటివా? లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఈస్ ఓటీసీ దర్ పీ2పీ బిజినెస్, ప్రాసెసా? వాట్ ఈస్ దర్ బిజినెస్, నాట్ లైక్ ఇన్ SAP configuration, like business process. What is Okay. the, for example, if a client is doing agriculture business, okay, how they are selling their products, Yes, okay, yes, what yes, is their yes. general business, జనరల్ what క్వెషన్స్. are the segments, organization structure, how they have developed, what is the future scope, why they are using SAP instead of other. Okay. This type of questions I love to interest from them, because as I told, no, this standard questions everyone can able to answer, but Answer. coming to the end of the day, I am expecting something new from resource who is having more exposure on business process and like that. సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్‌కి బిజినెస్ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడం మూలంగా, అంటే నేర్చుకోవడం అంటే అది చదివితే వచ్చేది కాదనుకోండి. జాబ్‌లో చేస్తే ఇండస్ట్రీకి మారుతా ఉంటుంది. More మరి than ఇండస్ట్రీని బట్టి అక్కడ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అని వస్తుంది కాబట్టి సినారియోస్ ఎలా వస్తాయి బేసిక్‌గా? అంటే ఈ బిజినెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే For సినారియోస్ example, బిజినెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చా? అవును, scenarios are depends on their business. For example, if it is agriculture client, no, their scenarios are different. If it is a Okay. manufacturing client, they have dependency more with P2P and MM. ఓకే. So in that case, they are using lot of process, like they are using STO process in Okay. sales. Okay, they are doing some different process which are closely Okay. working with P2P team. And if, for example, if you have some kind of pharmaceutical business, Okay. so mostly their side of business related to the payments or some kind of banking side. ఓకే. For example, if you take any bank client, okay, any bank client, so Okay. their business is closely working with AP model only. Okay. Payments which in-house bank functionalities. ఓకే. They have their own treasury configuration model. ఓకే. That. సో So it depends on the business, what business they are doing. ఓకే. ఓకే సార్, మరి మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా? లేకపోతే ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నారా? సో ఏమైనా Last couple of days back, actually, Okay. like one of my family mate showed your videos. Really, Okay. it was very good. Okay. What is the demonstration you are giving in the finance model, especially in Telugu, to understand
in a well manner. Okay, I Okay. really appreciate on that. So Thank you, sir. that's Thank you. one of the reason I recommend one of my family member to join in your session, even though I am a real time. I Okay. asked that you just go through the day-to-day classes and complete. Day-to-day classes. Come back Okay. to me. I will help you on the scenario. Yeah. సో మీరు ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఎవరికైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదో వాళ్ళని నాకు రికమెండ్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ బేసిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళకి మీరు జాబ్‌లోకి పుష్ చేయటమో లేకపోతే చేస్తారా? Yeah, I will explain in like real time scenarios how we are handling the project, ఓకే. how we are handling the client, Yeah. all ఓకే. those. ఓకే. But before do that, they have to know what is submodels Okay. in SAP FICO. మీరు ఆఫ్‌షోర్ టీమ్‌లో పనిచేశానన్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఫారెన్ కంట్రీస్‌కి విజిట్ చేశారా? అంటే ఈ ఎస్ఏపీ సైడ్ నుంచి ఎప్పుడైనా? Okay, actually last year నేను ట్రావెల్ చేయాల్సింది జర్మనీకి, బట్ డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్ ఇట్ ఇస్ పోస్ట్‌పోన్ టు Okay. దిస్ ఇయర్ ఎండ్. Yeah, hopefully this December I am having plans. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో చాలామంది ఫేక్ కన్సల్టెంట్స్ మనకి వస్తున్నారు. కొంతమంది ఏంటంటే బేసిక్‌గా అంటే ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లో నేర్చుకొని మళ్ళా యూట్యూబ్‌లోకొచ్చి ఇలా ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లు పెడుతున్నారు. సో, అలాంటి Yeah. ట్రైనింగ్ అనేది దాని గురించి మీరు ఎలా చెప్తారు బేసిక్‌గా? అంటే అలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటదా? అంటే ఒక రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ కింద మీకు ఐడియా ఉంటది కదా! ప్రాసెస్ ఏంటి? రియల్ టైమ్‌లో ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ చేసుంటారు. కాబట్టి మీరు Yeah. దీని గురించి ఏమన్నా మాట్లాడగలుగుతారా? దీని గురించి అంటే if they have willing to work in this SAP FICO, they have to learn, right? ఓకే. సో, వాళ్ళు ఫస్ట్ నేర్చుకుంటే ఎవరైతే ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళు ముందు జాబ్‌లో ఎళ్లి వాళ్ళు చేయాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళు సమ్ Correct. ఎక్స్‌పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది ఇన్‌స్టిట్యూషన్ Yeah. రన్ చేస్తే బావుంటదని మీ సజెషనా? Yes, exactly. And also one more suggestion is like, if possible, I recommend them to do certification, which Okay. is weight up their resume and which is Okay. more visibility from the client side as well. If he is a certified. ఓకే. Okay. రైట్. సో, ఇదండి. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనకి సార్ 12 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఆయన రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ చాలా మంచిగా మనకి అడిగిన ప్రతి క్వెషన్‌కి కూడా ఆన్సర్ చేశారు ఎఫిషియెంట్‌గా. అండ్ అది మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే మన ఛానెల్‌ని వాచ్ చేస్తున్నారో ఫ్రెషర్స్, అలాగే ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్స్ కూడా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన షేర్ చేశారు. మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ ఎలా రాయాలి, దానికి సంబంధించి ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్, రిపోర్ట్స్, ఓకే, రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు తెలియకుండానే ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, బయట మార్కెట్‌లో రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ షేర్ చేసేవాళ్ళే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. సో, అలాంటిది సార్ మనల్ని పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికొచ్చి సో, ఆయన ఈవెన్ ఒక మేనేజర్ లెవెల్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. సో, నేను అప్పటికి కొన్ని అన్‌ప్రొఫెషనల్ క్వెషన్స్ అడుగుతానే ఉన్నాను. అయినప్పటికీ కూడా సో, ఆయన చాలా వేరే విధంగా ఆలోచించకుండా స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది. సో, ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు వాల్యుబులే. ఈ సెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది 2 సార్లు వాచ్ చేయండి. ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉంటారో డెఫినిట్‌గా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఒక రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్‌కి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ మీకు ఆయన ముందే చెప్పేశారు. అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఆయన ముందే చెప్పారు. సో, ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఈ క్వెషన్ నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు సార్. ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే బేసిక్‌గా ఎలాంటివి మీరు చూస్తారు? ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తారు? ఒకటి బిజినెస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పారు. రెండోదేంటి సార్? రెండోది, it depends on my project requirement. For Project example, if requirement. I am working with Okay. my project, we have more scope in accounts receivable, no? So Okay. I will go with accounts receivable questions compared to other Okay. models. So I will go in depth. What are the Communication, corresponding presentation, delivery. Yeah, communication also one of the part, as I told, but it Okay. depends on his role. If I am taking as a 3 years experience, I know, okay, he's having more time to stabilize. If his communication is average also, we can consider. But as you Okay. said, he's a more than 10 years experience person. Our Okay. expectations is high level. So Okay. that case, we are not compromised on communication. We are Okay. expecting his to handle all the things independently, and he has Okay. to communicate with the business independently. Right. So that Super, is sir. what I am expecting. ఓకే. Okay. సో, నిజంగా మీరు రిక్రూట్ చేసేవాళ్ళు అంటే జనరల్‌గా మీరు స్టూడెంట్స్‌ని రిక్రూట్ చేయటం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే మీ దగ్గర సక్సెస్ మీ దగ్గర రిక్రూట్ చేసేవాళ్ళు నిజంగా అదృష్టవంతులు. అంటే రిక్రూట్ అయినోళ్ళు. ఎందుకంటే Yeah. మీరు మేజర్‌లీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయట్లేదు. కమ్యూనికేషన్, ప్రెజెంటేషన్, డెలివరీ అది కావాలి, ఇది కావాలని. ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటున్నారు. ఆ స్కిల్ సెట్ చూసుకొని Yes. మీరు డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు క్లయింట్‌కి. Yeah. రైట్. సో, సూపర్ సార్. థాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు పిలిచిన వెంటనే సో, మా బ్రదర్ మీకు కాల్ చేశారు ఖాదర్ గారు. ఆయన పిలిచిన వెంటనే వచ్చారు అండ్ డిస్కస్ చేశారు. సో, మీ పర్సనల్‌గా బేసిక్‌గా మీ కలీగ్స్‌ని కూడా మన ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లో జాయిన్ చేయించారు.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అట్లాగే Sure, Chanu. Yeah, it's యెస్, better. మీరు ఈ రోజు ఏమైతే చెప్పారో అది చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది. మన దగ్గర ఉన్న 28,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియో అనేది అప్లై అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ Yeah, సో yeah. మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ సీ టుమారో. సో మళ్ళా కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Yeah, sure, Chanu. It's a pleasure to share Yes, my yes. thoughts to you and your team. Have a Yeah. nice and please feel to contact me in case of any further questions or Sure clarification. sir, definitely I will connect you if anything. Yeah, Yeah. sure. Take care. Have a nice day ahead. Bye. Yeah, thank you sir.